We're live? Yes, we are. Hi, hello. Good night. Good night. Welcome to our small talk series where we're talking about small little ones, specifically age 0 to 6. My name is Ms Feqa. I'm center leader of Taska Kinderbebe Arau. With me here is Ms Islah. Ms Islah is the principal center of Tadika KinderKaizen Arau, and our special guest, Dr Putri Again. Azan Maria. Woo! So she is the founder of Kinderbebe, KinderKaizen and Siri Arya. If these names are new to you, tak apa, nanti kita orang listkan apa tu KinderKaizen, apa tu Kinderbebe Arya dekat description. So tonight we are going to talk about episod 2 kita. Otak anak macam sponge. Pernah dengar tak? So Miss Feqa dengar banyak kali lah, especially waktu kecil-kecil dulu kita tengok iklan susu kan, yang anak punya otak yang bercantum banyak-banyak tu, neuron tu kan. So waktu Miss Feqa masuk KAP, belajarlah tentang perkembangan otak anak-anak, and from there I knew macam banyak neuron, 100 bilion neuron kan dekat brain anak. So waktu tu macam patutlah orang selalu cakap macam waktu kecil-kecil kena belajar banyak-banyak. Interesting. Tapi itulah otak anak macam sponge ni, maksudnya Miss Islah kita kena sumbat banyak benda ke? Kita kena belajar banyak benda satu masa ke? Macam mana? Oh, So this is what mestilah. we're going to Inilah discuss. masanya. Betul tak, Doktor? Inilah masanya kita sumbatkan sesumbat-sumbatnya. Padat. Gitu. No, that is just the hook, guys. So kita nak discuss lah. Okay, so untuk nak tanya Miss Islah dulu, bila cakap you dah duduk dengan KinderKaizen 5 years kan? So dah dengar macam-macam kan? Entering 5 years. So mesti ada pernah dengar bila prepare anak untuk ke sekolah tu kan, bila nak kena sebab kita punya approach dekat sini sedikit berbeza. Kita tak sumbat anak semua benda sekali, kita tak buat macam tu. So kalau pengalaman Miss Islah sini handle pertanyaan parents ke, apa you boleh share? Yeah, maybe I can start with the idea that kenapa kita anggap anak macam sponge, so kita kena sumbat and do everything now. Where is this coming from? Is this really kita nak macam tu ke something yang kita macam, like what you use here ialah learned behaviour. Kita follow certain things ke yang menyebabkan kita nak serap awal-awal. So I think interesting point, I think from the first year starting KinderKaizen, we're still new, we'll still carry this idea yang macam, sponge, betul tu, kita kena, sekarang nak kena semua benda. Tetapi, I remembered keserabutan itu. Like as an adult, talking as a point view of a play leader waktu tu, as an adult, I pun rasa serabut. Macam mana nak sampaikan dekat anak-anak semua benda? Kan? And then end up yang stressnya tahu siapa? Myself lah yang akan stress tu. Dan of course, discussing with parents, one after another, I'm hearing this tau. Parents risau anak nanti tak boleh masuk sekolah tak ready. Masuk sekolah tak ada skill membaca, menulis, mengira ni. Jadi dia tanyalah macam mana kat sini ajar, mana jaminan tu Ms Islah? Di KinderKaizen anak-anak ni boleh masuk sekolah dan ready for schooling. So what I think I learned best here with Dr Putri, Brother Aiman and all this movement about humanizing education is, kita bukan nak sediakan anak untuk sekolah, kita nak sediakan anak untuk hidup. For life. It's for life. This brain, kita jeopardize sebab kita nak buat sekarang kalut nak untuk masuk sekolah darjah 1, masuk kelas first dan boleh baca, cikgu happy, parent happy. Tapi mangsanya di sini siapa? Kan, mangsa dia di sini siapa? And that's what really humble me, because as an adult, we thought we learn best with this strategy. Sumbat, hafal, tahu cakap, perform to the world and show to people what we can do. But you feel empty inside. Rasa kosong sangat. Rasa macam
what is this really for? Is this really learning? Is this really meaningful? So kat situ lah nak tanya hari ni kita bincang ni, sponge apa yang dimaksudkan when we say otak anak macam sponge? Yeah, that's my goal. For the first round, maybe kita bawakan kita punya founder sendiri dan juga Fika, and somehow, you know, you deal with parents untuk level baby yang dah risau. I have no idea how you handle that, but let's talk about that more, yeah? Benar lah ada seorang parent ni sebab mungkin dia dah fikir, I think it's coming from parent yang worry macam yang you cerita juga. Dia anak dia belum masuk setahun lagi waktu tu, tapi dia dah risau lah macam sebab kat sini kan kita kan guna approach bermain. So bila anak tu nak belajar ABC 1, 2, 3, so dia macam itulah saya macam mana anak saya nanti, tapi macam waktu tu anak you belum setahun lagi. So macam boleh tak relax dulu. Waktu tu macam kita banyak fokus untuk baby ni ialah bonding kan, explore Trust sensory. based, trust. Trust. So macam itulah kenapa nak cepat-cepat pergi mana kan, tapi itulah if I can relate to my experience lah, sebab I've been there, parents hantar pergi semua, kalau boleh semua subjek nak hantar pergi tuition. Sebab I think it's coming from parent yang again worry dia nak anak kita berjaya. So my Betul. my parents ni bukan orang yang macam dia bukan yang boleh tahu semua benda, tapi normal lah kan, you tak boleh tahu semua benda, tapi yelah dia nak kita berjaya kat masa depan, dia nak kita kat sekolah tu tak nak jadi anak yang student yang slow, yang susah nak pick up. So dia hantar pergi tempat semua tuition ni. So masa kalau ikut pengalaman I macam I pergi semua tuition tu, tapi by the end of the day macam sekarang I macam tak ingat dah apa I belajar. I macam banyak contoh macam bahasa Arab lah, something yang I macam sangat lah, like I've belajar 11 tahun bahasa Arab. I learn grammar, sekolah rendah sampai sekolah menengah kan, 11 tahun. I remember I was very good at grammar kat sekolah, tapi bila nak cakap, bila jumpa orang Arab, I macam mana? Sebab you belajar untuk exam. Dia tak meaningful lah, you tak boleh nak practice. So macam apa guna kan bila kita banyak belajar tapi tak boleh nak apply. So tu something I will reflect. Macam something macam mana waktu tu I think waktu kat sekolah tu lah I start macam something wrong, something missing, macam kenapa I tak enjoy belajar. So itulah dia. So Dr Putri, you actually play ni dah lama dah kan, tapi you somehow one of the person yang bawa play ke Malaysia kan, yang bawa untuk introduce lama dah 10 years, which lama tu 10 tahun. Alhamdulillah. So macam mana Dr Putri nak sampaikan approach ni pada orang? It's not easy, I think. Kan? Never easy. Sangat susah kan. Even sekarang pun macam tu lah, I still get that question for doktor. So macam pasal kat luar tu banyak dah, banyak dah sources kan, tapi still orang question. So macam mana Dr Putri punya experience pula? Okay, suara saya okay ya? Jelas ya? Yes, clear. Okay, Yes. Alhamdulillah. Okay, play, it's not easy. Walaupun I'm not the first to introduce, ramai dah yang introduced. When I first came on board, ramai je yang senior-senior, yang professor level, you know, mereka, they have been doing it. Okay, cuma nak buka mata masyarakat ni memang lapisan masyarakat tu sangat, kita punya lapisan masyarakat sangat besar tau, huge gap. Okay, even with this 10 years being in the industry, I would say less than 10% yang kenal KinderKaizen. Masih ramai lagi yang tak pernah dengar KinderKaizen. Contohnya baru-baru ni bila saya dijemput untuk talk semalam I think, pun tak dengar, tak pernah tahu. So I'm like, okay, that's very interesting. For me, it's good. I'm positive about it, optimistic je sebab it's a refreshing, you know, moment lah. Orang tak pernah dengar, okay, then I can start
fresh, telling and sharing. Okay, so it's very interesting that when I first started pun, of course lah, bila orang tak biasa, the stigma of play itu sendiri. Orang kita bahasa Melayunya bila kata jangan main-main, pergi sekolah jangan main pergi sekolah pergi belajar. So main dengan belajar tu is like opposite on the extreme side tu. Tapi let's look into it further. Let's look into it deeper. Why do we, okay, dia bukan nak sebut pasal luar negara sangat, tapi kenapa kita bawa bermain tu? So I was a lecturer kan di beberapa universiti, from an IPTA, I jumped to IPTS, universiti awam, universiti swasta. And then saya berpeluang pergi ke pelbagai taska dan tadika because kita ada student yang pergi internship kan. And then pergi praktikal, and you go and see them, observe them. And then that is where the peluang is for you to see what is going on the ground level. Kita jangan short sendiri as a lecturer mengajar je ni. But are you aware what's going on down there? Ada satu tempat ni, siap anak-anak ni menangis merayu kat cikgu, 4, 5, 6 years old. Dah lah cikgu, cukup-cukup lah ajar kita orang membaca. We don't want it anymore, Wow, it's empowering tau for a child to be able to say that. But are they being heard? That's another point, another angle. Are they being heard? And then why is that coming? Why is that happening? Okay, why is it happening? And apakah di sebaliknya? And then anak-anak saya pun lah bila saya balik Malaysia kan daripada UK, anak-anak dah pergi sekolah dah kat sana. Jadi 6 years old kat sana it's darjah 1. So saya sempatlah duduk dalam sistem tu, dan taska pula memang because we are tetaplah orang luar kan, jadi we have to pay lah. Kita tak adalah benefit child benefit yang pergi taska dapat less discount dan sebagainya. Jadi saya hantar juga, bayarlah. Seminggu memang £600. Bayangkan ya, seminggu is £600. Yes. Kita RM600, kalau kita charge orang kata mahal, sebulan tau. Ini seminggu is £600. Betapa berkualitinya mereka. And the ratio is very small. Macam kita, apa yang saya buat dekat Kinderbebe ni, apa yang saya rangkakan untuk Kinderbebe, untuk KinderKaizen, kita cuba untuk let's look into that and how can we translate that into our Malaysian practice ni. Memanglah budaya sebagainya. So ramai je yang kata kat saya, it won't work. This is all barat boleh lah. Tapi why do we have such a negative mindset like that? As a researcher, you will do the trial and error too. You will do the experiments of trying. Let's try it. And then let's adjust it. Nama pun Kaizen kan? Okay, let's adjust it. Let's continuously improve this because we do not know if it fits or not. Okay, let me just share with both of you kan, Feqa dengan Islah. Go ahead, Doctor. I grabbed this opportunity tau pergi Canada. It was an international play conference. Beautiful. Attended by more than 700 delegates and then more than 40 countries went there. Okay. Very interesting sebab when you're there, you don't feel like you're left behind. Okay, whatever that, kalau saya sendirilah orang yang membuat modul, orang yang berfikir, saya rasa macam validated sangat. That is 2017 ya. I felt so validated by them yang memang dah lama practice and already doing a lot of researches. Dan research mereka ni sampai ke tahap yang dekat playground yang sangat luas tu, dia boleh pasang GPS tracker to track the behaviour of playing on the ground in a very wide and huge space. Dah sampai level tu ya, kita nak dalam center pun, it's a lot of work. Sebab it's a lot of work. Imagine you need 10, 20, 30 years to sampai that stage. Tak apa, kita go slow and steady because ini pun dah cukup interesting untuk kita study. Tipulah tak kata interesting. Every child is just unique. When they enter your center, dia bawa personality yang sangat berbeza. And you rasa macam, wow, I just want to build this person just as who they are. You all lagi lah, Miss Feqa daripada baby kan, pegang kan. Bila daripada baby, lain tau. And then masuk kat KinderKaizen. Tapi cerita sejarahnya KinderKaizen ni, kita kan start KinderKaizen dulu. And then saya pergi Sri Arya. And then saya fikir, alamak, tak boleh tinggal. Kena buka juga Kinderbebe. Nama Kinderbebe ni dah lama simpan. So macam finally we get to do it. Yay! Ada Miss Islah kan. Okay, jalan. Okay, so nak berbalik kepada bukan senang nak membuka mata sebab salah faham kita adalah bila belajar tu otak macam sponge lah.
Kita rasa otak anak-anak ni absorb sahaja. Tetapi dia faham satu angle. Dia tak faham how does it work in here. Ini yang bila saya pula belajar, my PhD memanglah bukan early childhood sebab ramai yang tak faham. Bila you sambung belajar, master, PhD, it really, walaupun you memang nak study on children, but it really depends on the discipline, the disciplinary yang di-offer oleh universiti tersebut. Tapi dalam tu kita mengkaji early childhood, you know. So banyak je orang akan cari point untuk tak suka what you're doing kan. Jadi ada yang kata Dr Putri is not qualified dan sebagainya. But it's okay. Go ahead and say it. But what I want to do is something yang niat saya adalah saya nak buat benda ni. So kita terus buat. Okay, so bila bercakap tentang how does it function up here, my study pula cognitive processes of language processing. Okay, it's a start to something bigger. Okay, I have no clue what this is all about. It was suggested by my supervisor yang kedua. Supervisor pertama, I wanted to do multimedia tau. Masa tu dah tengok multimedia, interactive learning. Dora the Explorer is antara rancangan multimedia yang saya kaji. And it is one of the best sebab dia ada interactivity tu. So masa tu pun dah berbincang tentang bahayanya screen kepada anak-anak. It needs to have this interactivity element. Dia tak boleh hanya menonton saja. Multimedia dah buat kajian ni. It was like more than 10 years ago. Tetapi kita tak mengkaji, kita tak baca kan. Jadi kita tak nampak benda-benda tu. So tukar supervisor ni suggest this research work in which saya kata I want to do handwriting, I want to study character, I want to study, along that line. Lepas tu dia kata we have this tools to study what's going on up here in terms of language processing. I'm like, wow, let's just do this. Okay, so amazingly it opens up to more, orang kata avenues to more things that I can relate. And daripada situlah saya faham macam mana processing berlaku, emotional, a lot of things. How physical affect the brain. How mental cognitive of course lah kan. And then you're talking about socializing. Yes. So there's a lot of things yang macam wow, amazing. Itu yang masa nak hantar thesis kan memang saya menangis. Saya hantar on time. Ada anak ke tak ada anak ke, beranak ke, bersalin ke, mengandung ke. Kita tak stop belajar lah. Kita terus saya tak cuti. Dalam pantang pun saya berjalan juga, kena gigih, kena kuatkan diri because that will build who I am lah kan. So that was long time ago tapi alhamdulillah dah lepas hantar thesis menangis. Ini rupanya yang aku buat selama ni. 3-4 years. Okay. Kecil je, Masya Allah. If you ask me, ya Allah kecil je aku belajar ni rupanya. Aku dah tengok benda yang sama again and again and again and again. But it makes me understand yang wow, hebatnya Allah. Yang saya belajar tu sikit je tu, processing tu. And then I get to learn more things lepas tu. So kalau kata sponge tadi salah ya, from someone yang belajar tentang otak. Kalau saya boleh belah ni, saya tunjuk, tak boleh pula kan. We don't have that technology. Jadi itulah as a start. Silakan sambung. Silakan. Just nak sahut sikit doktor. Doktor cakap doktor pergi dekat the conference and you feel validated by the people that you met there kan? Yeah. But for me yang tak ada that exposure, maybe kita, for me I've been to like a conference and symposium kan, tetapi kita dapat rasa macam yeah, this is great. But kat mana nak pergi? Mana Malaysia memang tidak ada. Implementation dia di mana? Yeah. Kan? So when you said that, for me, I find that validation through you. When you said, belajar ni kena functional. Waktu tu dah tak. Like, yes, this is what I've been looking for. Sebab I don't hate learning. Tapi I bukanlah jenis top scorer, bukan. Ya, jenis sama-sama. yang macam belajar, macam baru nak betul-betul belajar, contohnya sains, topik 3 kan. Kita macam minat lah topik ni. Tiba-tiba, alamak, exam masuk semua topik. So dia terus, right. Hilang. Terus macam you nak belajar pun serba-salah apa yang suka. Dan you rasa macam nanti tak score, nanti orang tak nampak aku pandai, tak nampak aku boleh, aku faham sebenarnya. Tapi pemahaman ni macam hanging. Sampailah what you said, it needs to be functional, dia kena application. Perlu berjalan. So itu yang I feel validated by you and people who believe in this movement. Dan thank you. Yang more beautiful, you start on the level of children tau. Macam kita tengok peringkat universiti kan, kita fikir waktu tu zaman degree, sekolah kan. Tapi tadika tu
Macam mana? Macam mana? Yang I remembered ialah I Yeah. love my tadika years because I've been to Chinese kindergarten. Cuma I remembered macam ni. I don't remember much. What I remember adalah my kindergarten teacher. I still remember her name, Miss Lim. A Chinese lady, very pretty one. Yang I remember vividly ialah satu hari I tell my dad, I love this nasyid tau. Nasyid ni tau. Sepohon kayu daunnya rimbun. Yang tu. Nasyid tu. So I wanted to bring this nak pasang kat sekolah. And because my cikgu tadika zaman tu dia bawa radio. So dia akan pasang radio tu kat sekolah and I want to bring that tape. Lepas tu my dad cakap, tapi tu lagu Islamik. Tu sekolah Cina. But that Chinese teacher, bila I said to her, I want to play, nak pasang lagu ni kat sekolah. Can I? Lepas tu teacher tu celebrated dan dia pasang satu kelas semua dengan nasyid tu. I mean like that is one of my core memory. Then I remembered the meaning of the song stick with me. Lagu tu. Kan lagu dia masuk sama kubur lah, kau tak solat nanti jadi apalah kan, all that song. Stick with me. Dan lepas tu I remembered I menang tulisan Cina paling cantik waktu stadika. But I'm not smart. I just love that. I just love that processes dan sampai budak cikgu Cina tanya, macam mana you belajar tulis Cina cantik macam ni, berkotak-kotak. So waktu tu I remember bila bawa balik tu macam banyak benda yang my parents did. Macam my parents pun nak anak dia lebih-lebih jugalah. Hantar sekolah Cina ni waktu zaman tu kira something tu. Kan? Right? But then when you said yang kita kena benda tu kena meaningful. And one more thing about otak sponge, adakah you nak anak tu meresap stress? Like dia take in stress, dia take in this expectation. All in. So bila tulisan dah menang cantik kan, you macam tulisan huduh mesti koyak kertas tu you buang. You tak nak tengok dah. You nak buat next. You practice sampai cantik. My perfectionist type is tu kan. Maybe. Kan. Those are the processes and bila doktor cakap yang apa doktor mention tadi I really want to sambut that. Yang about when you see the brain, about how we process language especially, ada something yang doktor nampak yang menyebabkan doktor percaya playlah cara brain tu can absorb what it needs. So maybe you can kupas itu sikit kot. I'm really wanting to know more about that. Like how did that happen? Right. It's a huge topic. Tak apa ke ni Miss Feqa, okay? Yeah, Ms Yeah, Feqa. okay. I think Ms Feqa share my maybe you have your own journey waktu tadika kan. Kita orang doktor dah lama nak sembang pasal education ni sebenarnya. Cuma macam kita orang siapa nak discuss education? Tak apa. Macam Don't feel that way because pengalaman you all, orang Malaysia jarang kupas bahagian ni. Kita takut, kita tak berani. Takut Tapi kan ada perasaan tu, betul. Yes, takut sebab kita tak sure. Kita takut sebab kita tak sure kan whether is it right platform, will it be accepted? Yes. Sebab kita faham masyarakat will, of course akan ada yang tak agree. Bila kita komen tentang pendidikan, automatically orang akan pakai topi yang macam kita tak appreciate cikgu kita. In which that's not it. It's the whole thing that makes who we are today tu yang macam something is not right somewhere. Can't we just discuss this peacefully? Yes. Macam tadi bila Miss Feqa katakan, it's not easy kan. Pergi tuition saya pun kena hantar pergi tuition sana, tuition sini. Jumpa EF pun tuition. Faham tak? Kalau tak pergi tuition tak jumpa EF umur 15 tahun. So tu buka cerita kat sini you. Anyway, and then it makes you feel like, am I stupid because I do not know? I was in an MRSM. Tapi because my marks are like so low, banyak fail, I was sent to this camp to do science and math. I'm like, oh, okay, but I mean, asrama. Intensive Kan macam like tu kan. Second MRSM Muar Johor. So pergi UiTM Segamat kat belakang-belakang. Adalah hutan tu dia buat camp macam tu. So very interesting lah. So I have been questioning myself a lot of times. Why am I struggling? Why some of my friends take this easily and can do this senang kan? Cara dia senang je, pergi library. Wah, kenapa I cannot do that ya? I can't. When I was in UTP pun, I'm like, Ipoh, pergi Ipoh. Trono Ipoh is like 40 minutes naik bas, nak berjalan ke depan berapa minit lagi daripada, masa tu UTP baru lagi. Kami
batch kedua. So nak pergi ke Ipoh 1 jam, nak balik 1 jam lagi, like sanggup, but saya tak boleh lah nak fokus macam mana kawan-kawan saya belajar. So the question keeps circling in my thoughts. So, macam alamak, how. And then when I was in the UK, anak-anak tidak diajar ABC 1 to 3. Never is there a process of doing yang macam mana kita belajar kat Malaysia. Yang kena buat A, B, lepas tu tulis ayam. Lepas tu tulis nama kita sendiri, 1, 2. So I'm like, why I don't see that at all. But Farish was so happy going to school. The mom ke apa ke, Mami, it's okay, Mami. I still want to go to school. I know I'm sick, but that's okay. I'll go to school. I want to go to school. Send me to school. Kadang-kadang saya tak larat sebab kadang mengandung whatever tu, tak larat, memang tumpang jiran. Dan kadang-kadang saya take turn dengan jiran-jiran international jugalah. Ada Pakistan, ada Syria, ada macam-macam. Jadi it's very interesting that they don't learn that, but he is full of vocabs. Mummy, no, ada sekali tu dia tegur daddy dia. Daddy dia cakap apa tah? Dia kata, Daddy, you're just not being sensible. And I'm like, whoa, that's a huge word, man, for a 3-4 years old. Yes, sensible. And then dia tegur grammar. Mana dia belajar grammar? At 3-4 years old. Tapi dia boleh, Daddy, it's not take out your shoe, it's take off your shoe. Like things like that. And he was 3 masa tu. And I'm like, wow, that's the powerful of that learning through hearing first. Language is all about hearing. So kita cakap pasal otak sponge. It's wrong. Somehow benda ni boleh kita kupas tau. Macam mana datang pemahaman otak macam sponge? Most probably because it's the first 6 years. Most probably untuk penyediaan peringkat seterusnya. Most probably because parents yang berfikir bahawa otak mereka ni fresh. Belum ada apa-apa. Tetapi one angle saja ya, dia tak nampak angle emosi, angle physical, keperluan physical sensory development yang membina reptilian brain yang bawah sekali tu before they go up. Okay. Orang tak nampak bahawa there's a lot of things that create the brain. And di situ juga kan Islah, Feqa, orang tak nampak sewaktu kita mengandung tu kita dah kena bercakap dengan anak. The brain's already being built. Semalam dalam talk tu saya sebut, saya pernah baca this one study about whether a fetus yang digugurkan, sebab perbincangan tu towards adakah kita perlu jatuhkan hukuman yang berat terhadap mereka yang menggugurkan anak. Okay, this is the study is about that. So they wanted to see whether fetus in the tummy, in the rahim, at very young age, less than 3 months, ada emosi ke tidak. Sebab kalau dia ada emosi, kita membunuh. Oh yes, I studied this in forensic. Yes. There you go kan. Kita bahas benda ni. Yes. So kajian menunjukkan bahawa dia sudah ada emosi as young as 7 weeks, 6 weeks. So kalau menggugurkan anak secara sengaja, dia jadi salah lah. Macam tu. Jadi anak tu dah ada emosi, maksudnya apa? Untuk kita pula, bila kita belajar benda tu, bukanlah untuk kita nak, aku nak gugur anak. Bukan. Tetapi nak faham bahawa emosi dah bermula. Trauma dah boleh jadi. Okay? Brain is developing already. So your whatever, dia panggil apa ya? Whatever trauma yang dia dengar kat luar, sudah pun melekat, imprinted already in the brain. Dah start imprinting in the brain dah. I'm like, wow, this is amazing. Amazing. And then, okay, so bila orang tak faham part-part tu, dia ingat satu angle tu je lah, belajar. Dia nampak akademik saja. Tu yang kita go back lah kepada asas pendidikan awal kanak. Mesti ada physical, mesti ada mental atau kognitif, mesti ada emosi, mesti ada social. Mental dan kognitif ni saya terpaksa slashkan. Saya tak nak kata kognitif sahaja dan saya tak nak kata mental sahaja. Nanti orang salah faham juga. Kalau saya sebut kognitif, orang akan ingat belajar. Betul tak Islah and Feqa? Yes, absolutely. Automatically diingat, kognitif, learning lah.
Tapi dia tersilap. As manusia, kita perlu berfikir, akal. Nak develop akal, kita perlu ada kemahiran berfikir. Dan anak kecil kemahiran berfikirnya sangat hebat. That's why they ask you questions. And why is this questions coming in? It's because the neuron are stimulated all the time with whatever they see and they do. So the curiosity is already naturally there. Dah ada dah curiosity. But, okay, culprit yang mematikan curiosity yang hari ni kita sibuk dengan STEM bagai, are you all adults lah. Bukan you both. Adults yang kat luar tu. Yang tak faham tu. Dialah yang menjeopardiskan masa depan anak-anak sebab you cut off this curiosity and then kalau kita nampak sistem kita ni, kita punya cara solution has always been bila dah besar. Bila dah lepas waktu. Tapi you tak nak tengok the core. A good country would invest millions, not millions, billions of dollars or money, ringgit ke apa ke, tapi kita tak lagi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Because that's the most important stage where you create the right blueprint. Sebab kalau betul lah kita nak sibuk discuss pasal ekonomi yang sibuk ekonomi sekarang ni, you betulkan 6 tahun pertama tu. Then 20 years down the road, your economy will be good. But the thing is, sibuk nak bagi solution kepada yang benda dah jadi. Nak betulkan, nak habiskan duit dekat benda yang masalah dah jadi. It's going to be hard work because going to therapies pun cost you thousands and thousands and thousands of dollars. Buang masa. Kenapa tak tengok core? That will always be my question. Tapi saya tak nak cakap apa-apa lah. Me now, today, Feqa and Islah, you both know, I just want to focus on what I do. On my schools, Kinderbebe, KinderKaizen, Sri Arya Junior College. Kalau kita perlu buka universiti kita sendiri, kita buka lah universiti kita sendiri. Sebab working with people yang tak ready, it's hard work. It's hard work. The mentality. Kita nak support pula orang yang tak terbuka ni untuk see our angle. Tapi kalau dia tak lalu proses kita, you all kan, tak lalu proses kita, dia tak nampak. Itu yang sayang. So I don't want to waste time. Kita tak tahu, I'm like 40-ish berapa dah ni. Kalau esok Allah nak ambil tarik nyawa, kita tak ada dah. Jadi itu yang saya hari ni cepat-cepat buat SOP, cepat-cepat buat. Supaya kalau apa-apa jadi, it's there, please just refer to it. You know, because continuation has to happen. And dalam Islam pun kata nak ubah sesebuah kaum ambil masa 40 tahun kan. Itu baru first step. The next step nak sustain tu 40 years lagi, another 40 years, and we have less than 50 years. Bumi tak tahan dah ni, kita dah akhir-akhir dah ni. Jadi I cannot waste my time, I cannot waste all of your time kan. Yang mana nak kita buat, yang mana tak nak tak apa, it's okay. One day hopefully they will open their eyes. So back to tadi sponge, saya bila orang sebut tu saya dah wrong understanding kan. Okay, sorry, silakan. Mungkin you all ada, I don't know if I jawab the soalan, tapi itulah serba sedikit. I'm emotional right now. Feqa is taken. Okay. Yelah, Ms Islah tu lah. Especially macam bila kalau Miss Feqa handle yang babies kan, dia babies ni dia anak-anak toddlers, dia ambil masa tau nak tengok result. You have to invest dekat foundation dulu. So bila dia nak cakap nak tengok result apa semua tu yang macam macam tu tak boleh. So tapi bila kita tengok anak tu, ialah kita kan KinderKaizen dengan Kinderbebe dekat kan. Kadang-kadang update je dengan Ms Islah macam mana anak alumni Kinderbebe dekat situ. So nampak bila dia dekat sini dia banyak main. Banyak pegang, kita banyak bagi sensory play, banyak main clay. So macam nak tengok result menulis pegang pensel tu belum lagi. Baru pegang pensel tu baru grass macam tu kan. So bila update Ms Islah macam baru nampak dia boleh tulis, so kita tengok later. So bila dekat Kinderbebe ni macam memang banyak kena invest foundation, tengok proses je dulu. Tengok proses je dulu. So bila dekat KinderKaizen baru nampak anak tu bloom, anak tu flourish tau. Tapi itulah biasalah, berarti macam life kita zaman sekarang ni dia semua benda nak cepat kan. You nak rush semua benda. So macam boleh tak relax? Yeah. Kan? Itu yang relax parenting tu kan. And parents, we gotta slow down.
Nak kerja apa? Anak nanti kan one day bila dah besar, you will miss them. And I menyesal. I tak ada moment dengan anak I. Anak I cepat sangat. Don't say that. So when you are there in the process, enjoy. You know, take your moments. Kan? That's something that I wanted to share. Tak apa. Nanti when it comes back to me, I'll share. Okay? Teruskan dulu. So yang tu lah tadi Dr. Putri ada satu sikit kan yang reptilian brain tu kita mula yang bawah tu start dengan emosi dulu kan. So boleh tak Doktor explain sikit macam mana sebenarnya berlaku daripada belakang tu lepas tu macam mana dia daripada ke atas tu. Okay, so brain develop bottom up. Okay, bottom ke atas. So kalau kita tengok fetus tu kan dia macam berudu kecil, you know. So daripada bawah spine tu, spine kat belakang ni, dia start develop ke atas. So executive function yang kat depan ni, control panel tu yang kita tengok Riley dalam cerita Inside Out tu, that takes time to settle down. Processing, managing emotion. Hey Riley, stop, relax. Okay, Joy, you have to work together with sadness. To do that. It is when Riley is 11 years old. Okay, baru dia boleh combine the complex emotion. Ini juga yang saya explain semalam lah dengan isteri-isteri tentera yang I went to them lah. Dia punya group of tentera wives. Very interesting. Yeah, and then okay. So apa tadi nak cakap? Allah, what did I say last? Sorry. Executive function, brain tengah nak mix happy sadness. Yes, complex emotion. So children takes time to process gabungan dua emosi. Okay, so that requires a lot of energy. That's why dia akan tantrum again. Dia akan marah-marah lagi dan sebagainya. So going back kepada reptilian tadi kan, reptilian ni dia ada 4 F. Dia kena develop ni dulu. But what supports that development are physical activities. Yang start dengan merangkak, mesut, duduk, crawling, manjat. Itu semua akan develop the reptilian brain. Dan reptilian brain yang 4F ni sangat penting, semua benda hidup ada. Animals, manusia, ada benda ni. Okay, dia akan protect kita in some ways. You know how to bertindak apabila something happens. So it's fight, flight, freeze and lagi satu fawn. Dia macam tenganga, dia macam blur, you know like okay fawn macam tak tahu nak react apa, terkejut macam tu kan. Okay, so this fight, flight, freeze and fawn, it has to develop first. Somehow the world we are in today, gadgets has already ruptured, kacau dia. Okay, dia kacau lah this process ni. Sampai tak tahu nak fight macam mana. Fight tu bukan fight yang macam kita nak fight dengan orang. When something happen, you know how to protect yourself with fight. You tahu how to larikan diri you through flight. You know something happen, you freeze, you terkejut. Nampak kucing lah kata. Okay. Tu nama dia Lola. Tersilap bagi nama. Ingatkan dia betina, rupanya dia jantan. Tapi dah bagi Lola. Okay, so bila kita dapat tahu tu macam sebab bulu dia tebal kita tak nampak. Dia tahu-tahu je dia jantan ke, oh my god, so how? Tak apalah, doktor kata tambah je Muhammad kat depan. Lepas tu kita Lolando. Dia tengah very aktif. Kan, okay, tu selingan. Selingan. Okay, so daripada empat ni, watak yang perlu ada, benda yang perlu ada dalam setiap benda hidup to protect you, defense mechanism you. Okay, daripada 4 ni datanglah the next stage which is emotion. So kalau saya kata kita bahagi 4 lah, 25%, dia ada 4 bahagian. So the next part are emotions. So developing emotions another 25% of the bahagian brain lah. Okay, so emotion ni nak kena kenalkan dengan, you must know the names of emotions. Asasnya adalah joy. Yang kita tengok lah dalam Inside Out tu ada 5 kan. Let's just use that 5. And then as you grow, which is around 10, 11 years old, you akan start combine emotions. Combining emotions ni is a very complex process. So nampak kan proses ni ambil masa. That's why otak cantik terbentuk pada umur 25 tahun. Because it takes years to develop. Kan? It takes years to settle it down. Kan? Betul. And then that pemahaman yang sponge tu dah jadi salah lah. Mana datang sponge? You nak sumbat apa? You nampak angle kognitif sahaja tapi you tak nampak angle
orang kata angle emotion, angle lain lah, physical dan social tadi kan. Okay, so lepas emotion, the next would be, okay ke? Okay. 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 Jika nak habis, she need to take the charger. Okay. Sila. Okay, so the next stage would be the relationship. So once the emotion part, everybody okay. So once the emotional, banyak sound effect kat belakang ni. Okay. Once the emotional part settle, dia akan masuk ke relationship level. So relationship ni first kali mak ayah lah sebenarnya, tak ada orang lain. Okay, and then finally the memory part kat depan. Things yang berkaitan dengan memory lah. Apa yang you remember, apa yang you trauma pun kat situ juga. Macam brother Aiman sebut hari tu kan. The bad memories, the good memories, it's here. Tapi itulah, the first 6 years, this is already happening and developing. So kalau kata, kalau kita kata 25% each kan, Islah kan and Feqa. Kat bahagian mana yang sponge tu? Tell me. Mana sponge yang kognitif tu? Learning tu? Kat mana? Relationship? Emotional? Reptilian Semua. brain? 25% kat depan? Okay. Actually yang kat depan je tau. Yang memory tu. But it's not developed properly yet. So Dia when tak ada asas pun, doktor. belum. Tengah Yes. membina. Okay, bila saya kata tengah membina tu, apa yang sedang membina? The neurons are still growing. Making connection. The moment you stop making connection, dia akan stop dan terbantut. Terbantut ni lah jadi bonsai. Sepatutnya kita jadi satu pokok yang macam rainbow tree. Dia punya dahan dia sangat banyak. Saya selalu kata, bila dahan banyak, if anything happen to you, dahan patah, dia jatuh tu, ada tak dahan lain akan support? Ada kan? Okay, itu yang kita nak. Kita tak nak dahan dia sikit je. Ada 3 je dahan, membaca, menulis, mengira. Kejap lagi kan kawan bully. Alamak, dahan mana? Alamak, blueprint. Jalan raya untuk ajar saya how to protect myself. Tak ada. Yang ada membaca. And I've seen this in the schools that I make. Bila something happen dan budak tu fawn. Krik. Tapi orang bully. And parents dah masuk campur dah ni. Anak saya kena bully. Anak you tak pandai protect themselves. And as I was looking into it, why? You tahu tak apa jadi? Suara mak dia tak ada untuk protect dia pada ketika itu berlaku. Because it has Inner always... voice. It's Yes, the inner voice. It has always been suara mum yang always save him in whatever condition, situation that's happening. That is a wow for me because what happened to the child? Crumbles, for sure. Exactly. How will this child be functional in the society? You rasa kalau saya letak dia kat pasar malam, dia boleh survive tak? Itu pasar malam lah. Kalau Cakit Road, dia jumpa tak jalan balik? You know that kind of thing? That is when the functionality is out. Tak ada. So, bila kita kata sumbat semua tu, okay. Tadi kan Islah kata stress kan? Parents tak sedar. When you do that, yes, you compress the cognitive part. Ya, memang anak kita boleh belajar. Mana ada anak yang you bagi phone, dia tak tahu how to navigate masuk YouTube. It's automatically. Oh no. Tiani, kejap. Lola. Lola tarik wire. He's being very playful. Dia kejar wire. Okay. Ambil. Please. Sorry. Saya takut sebab dia mencakar dan menggigit. Ambil. Oh, Mami. Kan dah kata. Sorry. Inilah Lola, hidup, please. kawan. Yes. It's a boy. Lola is like that. Sorry. Okay. It's okay. Masya Allah. Okay, so back to that. Tadi saya kata, Mommy please, Tihani, up. You go up. Thank you. Apa tadi? Where did I stop? Thank you, Tihani. Okay, where did I stop? I'm sorry. Doktor tengah cakap tentang how I pun dah hilang juga. Feqa lah, selamat kita orang. Pasal malam tadi kalau Pasal malam. tinggal Saya tertarik dengan komen Atira Dahlan tu. Atira. She said, been Scripted. Yes. Kita hafal dialog parents, Yes. dialog orang sekeliling dan Yes. kita cakap balik without understanding what we are saying. Exactly. And I was in, orang kata takut. Saya terus macam, oh my god. Macam mana saya nak buat? Ya Allah, macam mana nak buat ni? Macam mana saya nak
undo? How do I unschool this? Because dia dah besar. How do I do this? How do I do this? Okay. Sebab tu bila buat Sri Arya ni, saya tak boleh macam suka hati je. Come, masuk. We have to interview parents. We have to interview the child. We have to know background. Memang susah nak masuk Sri Arya. Memang ada parents yang kata, susahnya nak masuk Sri Arya. Ya, memang susah. Memang susah. Jangan anggap sekolah kita orang macam sekolah international mana yang mana you bayar je you boleh masuk. Baru-baru ni pun ada parents yang datang ambush ya. And dia kata, where's the school? Where's the management? Why so hard to masuk the school? Like that, okay? Why so hard? Oh, you have got to email, sir. Because there are steps to... Memang susah lah nak masuk Syed Arya. Sebenarnya memang susah. Memang kita kena tahu you macam mana. Doktor, sebenarnya ke Island bukan susah. Bukan kita nak susahkan orang Yeah. untuk masuk dalam center kita ataupun bersama kami. But because we understand what we are taking care of, the process. Yes. And also nak menyantuni setiap members in this family that we've been nurturing. It's not something yang macam boleh zup masuk. Even anak nak pindah sekolah kan. Kita nak faham, nak kenal anak. Kadang-kadang I myself, when parents interview kan, kita dah dengar parents punya jawapan. We can be clouded by their answers and we need to be neutral enough. I need to give the play leaders time, the play carriers time to actually understand apa anak ni, siapa anak ini dan di mana tahap dia berada sekarang. And it's sad to say, even until today, memang banyak delays. Bukan not talking about social delays. I'm not talking about social delays. I'm talking about like delays in terms of development yang typical ni. Kan? Ini Even pun physical banyak tau. As simple as emotion regulation. Yes. Exactly. Yes. Betul. Yes, yang mana parents tak nampak. Sebab parents nak whatever it is, my objective of sending to school is to make sure dia boleh masuk je satu. Because itulah aliran perdana. Perdana ke? Arus perdana. Is that the word? I don't know. Arus Mainstream. perdana, yes. Kan? Yeah. Mainstream kan? Itu yang biasa orang... Itulah kata, bila orang dah terbiasa dalam aliran perdana whatever ni mainstream ni, jadi orang susah nak terima bila ada perubahan and change. Walaupun dalam organisation yang kecil, bila change mahu dilakukan, it's very hard for people to accept. Totally understand that, but we have to do this. Certain things has to be backed up by justification yang strong lah, macam we have to do this. We have to, macam kita buat KinderKaizen 2.0 kan, we have to do this. It's time to, standardize a few things because we want to make sure we are able to support everybody at the same level, same path. Tak nak ada yang cepat, ada yang lambat. So the past 10 years ni, ada yang cepat sangat, ada yang lambat. Macam mana kita nak, kita tak kata benda tu teruk ke tak. It's a process. So dan saya membenarkan proses ini berlaku kerana kita berbeza-beza background. Jadi I give you time. Whenever parents compare principal sini, principal sana, contoh ya, sebagai contoh. But I would say, no, you got to work with the principal. You've got to be with them. You've got to be on the same page with them. Don't find fault. Don't compare between this center, that center because the principal sini background dia lain. Principal sana background lain. Ada yang compare tu pula Kelantan dengan contoh yang lain, Kelantan dengan Johor. And I'm like, totally different environment. So, okay, tapi nak calm people down. Itu saja. So, I have to like calm myself like, tak apa, diorang tak faham lagi. It's okay. So, it's a process. So, going back to children, it's a process for them. Macam Islah cerita tadi, ya betul, kita bukan nak menyusahkan sesiapa. If only they see what we're doing. But very rarely that people see our point of view. Itu pun masalah juga. Kita tak nak jadikan anak mangsa di tengah-tengah ini satu. Dan juga I think satu kata-kata Brother Aiman yang memang I really hold on to ialah we know where is our priority is. Our priority is always to maintain the well-being of everybody. So kalau benda tu nak jaga benda tu bukan senang. It's really, really difficult. Especially macam ni. Contohnya my first 3 years kat KinderKaizen. Okay, I don't know lah. Feqa tengah dalam fasa tu because this is her third, nak masuk 4th year kan. Hopefully we have that bukanlah jump scare but some sort of a jumping milestone di mana Preparation. Preparation. Kita banyak kesian. Kita kesian lah, jom masuklah juga. Walaupun I tak tahu nak buat macam mana ni. Jom masuk. Then I struggle really hard with my own guilt dengan nak neutralize anak and then rasa macam it's never done. It's undone. Endless tau. So dia macam, that's why I learned the problem is never really the child. It's us, the adults yang expectation I as a teacher, my expectation lah. Expectation parents dengan expectation dia. Anak
anak kat mana? That's why bila I think our society kan dia banyak ada tebu kepada kalau anak saya ni kenapa tak layak ke masuk kindergarten ataupun sebab anak special ni dia ketepikan ke? Bukan itu. Kami tak ada kepakaran. Kelemahan kami sebenarnya. It's our lacking. Dan kalau when I'm in the training sebelum pergi Frobel for example kan, memang banyak sangat macam betul ke apa yang I buat? Saya nak mengajak parents and everybody who's listening right now and who's going to listen this afterward. Ialah when you have persoalan, you have something you want to macam something is not right. Macam saya tahu macam this is not what I intended, and especially when you look into your priorities. At the end, parents you want a happy child, kan? Brain dia develop well, betul tak at the end? Kalau contoh you have a very successful child anyway, hari ini mungkin dia ada anak umur contoh macam I'm 31 years old. Right. So apa definition success yang you want to put on your child? Is it wealth? Is it health? Is it their well-being? So what is it? So kalau daripada awal kita terapkan, janganlah nangis malu orang tengok. Okay, daripada awal lagi kita cerita benda ni, kan? So I think one of the beautiful thing yang sangat nak jaga here is actually trust. To trust the people that we bring together, the process, dan dalam proses ni kita tak nak kejam kepada siapa-siapa. We want to remain kind tu. Susah nak remain kind dalam keadaan when you don't know people, how people will take what you say, take what you do. So you just have to keep smiling walaupun you tahu benda ni berat, perit nak sampai kat parents ni. Perit untuk diri sendiri terima. But when you say the truth, and especially kita orang alhamdulillah di bless dengan brother Emma yang terlalu relax sometimes. His energy in terms of positivity tu sangat banyak to a point when the moment sangat macam haywire that I'm crying, I'm like I don't know what to do, I'm breaking down, but all he said is that, is the child okay, Islah? Is the child okay? Dia balik tadi macam mana? Okay, parents stress, yes, you're sad too, but anak macam mana? Is the child okay? Cakap, yeah, the child macam confused lah sikit, dia tak tahu apa yang terjadi kan. But at the end when we take care of ourselves and we take care of the people that we dealing with respect and kindness, tiba tu stema guys dah habis dah. Kita kebal pusing-pusing ke situ. Memang nampaklah kita nak mempertahankan dalam proses. Bukan result anak kita kind tunduk jalan depan orang. Bukan itu. But the result of the process tu. You boleh hold sekejap. Okay, sekejap. Betul ke stres ni? Betul ke anak ni tak pandai? Betul ke anak ni tak boleh buat? That parents yang tak nampak. Macam Feqa cakap kat Taska, parents tak nampak. Lepas tu kat Kinderbebe, KinderKaizen, masuk KinderKaizen. Alhamdulillah kita dapat batch tu this year. Nampak ada satu mami commented yang geng alumni Kinderbebe dah makin besar. Yes, they are. Most dah 5 tahun ni. And beautiful, I would say, alhamdulillah anak-anak daripada Kinderbebe masuk KinderKaizen, we can see dia tak culture shock. Dia terus masuk dan dia explore. Dia banyak question lah. Kita kena layan question dia. Kita tercabar macam, okay, question ni macam mana saya nak layan. But in that process tu lah, Ms Islah slowly build that trust in me. And Feqa, I would like to hear from you as well. Macam mana you yourself kan dalam proses ni di mana kita pun ada fasa di mana kita pun tak sure kan. Entah-entah kita buat injustice kepada anak ni. Atau parents buat macam ni. But alhamdulillah, kita tak perfect. But the child is growing, blooming beautifully, and we can feel part of the journey tau. You feel macam bukan macam cikgu cakap, contoh pergi sekolah, cikgu the best. Dia yang menyebabkan saya score A dalam exam. Contoh. But you as cikgu, do you feel that? Do you feel that parents? Do you feel bila anak cakap, sayang mami sebab mami saya? Do you feel that? Tu yang cakap memerhati perasaan sendiri dekat KinderKaizen is totally next level. Come on Feqa, bring it on. Bring it in. Your journey of sitting in this process. It's beautiful, I would say. Aduh. berat hari ni punya dia. Okay, Usika punya proses sama macam Ms Islah juga. Tapi I think what drive me into this field lah is because kalau nak kata redemption ke of my own childhood. Macam sebab I lalui proses, I question tau daripada I sekolah rendah sampai sekolah menengah. I question kenapa macam pergi sekolah macam tak enjoy, kenapa tak rasa belajar, and ni satu benda yang I realise waktu kat sekolah. I compare my friends yang
I cepat tangkap. Tapi I belajar yang last minute punya student tu, yang cram, tapi I boleh score. So I macam rasa macam I tengah cheat tau. Macam ada cheat code ke education system ni. I macam takkanlah macam education system macam ni. Macam you boleh hafal at the end of the semester, you boleh score. Tapi kawan I yang memang suka belajar daripada first year, daripada Januari tu dah start study sendiri, tapi tak boleh. So I rasa macam tak adil. I rasa tak adil untuk dia. So sampailah ke universiti, sama juga. I macam macam ni, macam I question. So bila dah habis universiti, I think ni something yang very common among graduates tau. Bila dia nak dekat third year, fourth year tu, okay, lepas ni nak buat apa? Macam very clueless. Okay, Bisika belajar HOD kan. Okay, HOD aku nak buat apa? I nak ke jadi HOD? I nak ke belajar kerja dekat insurance company? Lepas tu dah start dah identity crisis. Lepas tu I fikir, kenapa macam ni lah? Kenapa tak dari awal lagi tak rasa dah tahu apa nak buat? So macam daripada situ belajar I kena Ustaz Rizal rasanya. Sebab waktu tu dia tengah dekat Finland, dia cerita pasal education system, dia cakap kepentingan anak-anak bermain, critical thinking, problem solving. Maksud tu I fikir macam dah universiti tapi kenapa I tak boleh think critically? Waktu fikir kat mana? So dari situlah proses my journey tu kat sini, sebab I tak nak anak-anak jadi macam I. I tak nak jalan lalui macam I. So yang itulah. So itulah malam ni banyak banyaklah kita nak kena kupas. It's a very heavy topic. Tapi Miss Feqa nak bagi ruang jugalah untuk soalan. Sebab ada satu soalan tu Miss Feqa tertarik juga. Dia tanya, okay, kalau dia faham approach ni penting. Okay, tapi macam mana kalau orang sekeliling kita asyik question, anak ni bila nak boleh baca, anak ni bila nak boleh ni, nak boleh tu kan. Sedangkan cara kita nak relax parenting yang lain. So, macam mana? Okay, saya ke jawab? Boleh? Okay, alright. So, bila kata itu okay, perkara yang sama juga saya jelaskan semalam dengan all this tentera, wives kepada tentera ni. Saya kata, apa maksud relax parenting? Relax parenting tu bukannya kita baring, goyang kaki, tak buat apa-apa. Tu bukan. Relax parenting means slow down your expectations on your children when you understand that the development will happen when it should happen. When the time has come, when the child is ready, when whatever that is needed is done. Jadi berperingkat-peringkat. Orang-orang sekeliling, apa soalan yang Miss Feqa baca ni daripada Saga City ni ke? How to counter tu ke? How to counter bila orang sekeliling cakap anak kita ketinggalan bila kita nak cuba relax parenting. Orang sekeliling yang berkata kepada kita tu, dia dah banyak tahu orang tanya saya soalan macam ni. Kalau 10 years ni mungkin 8 tahun tu banyaklah soalan yang sama. So what I would say now, today my answer would be this. Okay. Orang yang kata tu, dia pendidikan awal kanak-kanak ke? Orang yang kata tu, dia ada pemahaman pendidikan awal kanak-kanak yang betul ke? Orang yang mengata tu, yang comparing tu, mereka betul-betul ke mempraktikkan awal kanak-kanak, praktis kepada awal kanak-kanak yang betul? Adakah mereka play carer seperti Miss Feqa? Adakah mereka play leaders ataupun principals like you both, you know, play leaders, principals, practitioners in early childhood? If they are not, then why are you listening to them? You should not. So, saya nak sebut juga, saya faham bila kita punya early childhood pun taklah mengikut acuan yang betul. Okay, kita ikut orang kata turun-temurun kan? Cara mendidik anak yang turun-temurun. Kita tidak ikut kepada asas yang sepatutnya ikut developmental appropriate practice. So kita tak follow yang sepatutnya. Okay. So kita sendiri ada banyak ruang-ruang kosong. Okay. Jadi bila kita banyak ruang-ruang kosong, jangan terkejut bila saya kata begini. Our boundaries sangat lemah. We have a very weak
boundaries in terms of protecting yourself. In which kalau saya boleh kaitkan reptilian kita lah, fight, flight, freeze tu, dia dah jadi macam terlalu cepat defensif. Defensif tu sangat cepat. Because you don't know how to protect yourself. We just have to realize this, accept the fact that we have this problem. The moment we realize kita aware, kita ada problem ni, then you will start to be extra aware of whenever people try to say something, stop. Bukan kata stop kat orang tu. Stop pada diri sendiri. Stop. Alamak, ni dah nak masuk ni ke bahagian tu. I should not listen to this. Minta maaf ya kak, saya jalan dulu. Keluarlah daripada circle-circle yang mungkin akan mengganggu proses kita yang sedang cuba nak ubah. Okay, so ini semua kalau saya nak kaitkan dengan agama, itulah dia agama sebenarnya, membina dalaman tu. Tetapi cara kita belajar agama macam Miss Feqa sebut tadi, ya kita belajar agama kat sekolah 11 tahun. Tapi banyaknya masalah sosial kat luar sana. Of course we question kan, macam habis tu belajar 11 tahun tu untuk apa? Masuk universiti pun wajib juga, betul tak? Masuk universiti pun wajib kan? Kursus wajib kan? You have to take it. But why is it not here in the heart? Why? I will always question this. Kenapa? Kenapa kita tak ada moral compass yang baik, yang bagus? Kenapa LGBT issue dia sangat besar di Malaysia juga? What is happening? Okay, so those questions, if you go back to the core, apa masalah yang berlaku di core itu? So, okay, kembali kepada tadi relax parenting, please be aware that we do have this boundaries issue. Boundaries kita yang kita kata, this is my safe space. Kita ada banyak pintu-pintu yang membenarkan sesiapa sahaja keluar masuk dan berkata apa sahaja. Maksudnya dalam erti kata lain, pendirian kita tak kuat. Okay, bila pendirian tak kuat, maksudnya pemahaman kita lemah. So bila pemahaman kita lemah, kita kuatkan pemahaman kita. Kita kena fahamlah. Put yourself in the right circle, you will be supported by the right mindset. Okay, so ini bahagian Sir Aiman Azlan is very good with this, motivation sebagainya, setting your mind, you know, that is very important. So dalam perjalanan saya, bila Feqa bercakap tu, saya rasa macam wah cermin lah, sebab I have the same questions again and again tu, and non-stop tau questions ni kan, sampai sekarang pun still questioning, like bawa kereta kan. Why susah betul nak bagi signal. I wonder how these people communicate with their wives, with their husbands, because while driving, they do not know how to communicate with other drivers, as simple as giving signals. What's going on up here? Pergi sekolah memandu tetapi seolah-olah macam tak pergi sekolah memandu pun. Pergi sekolah tapi macam tak sekolah. Macam itulah. Saya selalu bagi tahu ke anak-anak macam tu. Can you think? What do you think? What do you see? Do you think this is right? Because you're putting other people at risk. Okay, so kembali kepada tadi, our boundaries, aware, kita kena aware, kena mengaku. The first thing first is has to come daripada diri kita dulu. Okay, saya ni lemah. Saya tahu nak raya ni. Saya tahu nak raya nanti balik kampung confirm orang tanya saya soalan macam-macam. Anak saya tak boleh baca, anak saya itu, anak saya ini. Apa jawapan yang boleh saya sediakan? Kalau rasa kita tak boleh nak menjawab pun takut nanti rasa macam kurang ajar kan? Tak menghormati orang lain. It's best you just smile. But, dalam kena kuat. I know what I'm doing. I know my choice. Saya bukan lalang. Saya bukan mudah mengikut apa orang kata, orang punya influence tu. No, I'm not going to easily be influenced by others. I know why I choose what I chose. So you have to be jelas lah sebenarnya. Okay, saya nak sentuh ni sebelum kita tamatkan. Ini yang saya nak cakap tadi tapi saya lupa. Banyak parents kita yang worry tentang esok. Anak belum setahun tapi dah risau pasal darjah 1. Tapi kenapa kita yang dah pergi sekolah agama, yang dah pergi belajar agama 11 tahun ni, jelas ni rukun iman, rukun Islam, kita hafalkan untuk exam kan? Kita tahu semua ni. Kenapa kita sibuk nak buat kerja Tuhan? Okay? That's a question I'm going to ask everybody who's listening to this. I'm sorry it might sound very harsh, but truth always hurts, kan? The truth always hurts, kan? Tapi you have to listen, you have to hear this from me yang bukan ustazah. I'm not an ustazah. Okay, I'm a scientist yang buat research on the brain. But I'm telling you this. Okay, kenapa sibuk nak buat kerja Allah yang hanya Allah saja yang tahu esok lusa apa jadi ke anak tu? Kenapa tak fokus kepada hari ini
masa anak tu sedang proses membesar depan mata kita. Yes, you are unsure of things. Betul ke apa yang saya buat ni? Betul ke saya buat macam ni? Betul ke saya buat macam ni? Baca. Nama pun ikrok, ikrok, ikrok. Bacalah, bacalah, bacalah. Bukan baca surface ya. Baca dengan mendalam. Buatlah kajian. Baca dan korek supaya kita justified ya by research work yang orang dah buat based on a lot of number of babies or children or studies or parents out there, so that you rasa yes, this is it. Tapi kan Islah dengan Fika tak payah pergi jauh. Allah dah jadikan Rasulullah tu kita punya role model dah. Kenapa tak kaitkan terus dengan Rasulullah? Allah dah bagi satu watak yang tak boleh membaca. Kenapa kita sibuk membaca tu? Bukan saya kata saya nak jadikan macam proses Rasulullah tak payah baca langsung. Bukan. But kenapa Allah tunjuk yang macam tu? Pernah tak kita question that? Betul tak? Fika, betul tak Islah? Kenapa kita tak question that? Kenapa Allah buat Rasulullah tu tak boleh membaca? Mesti ada sebab kenapa Allah tunjuk macam tu. Sebab capability of manusia, dia boleh belajar bila dia nak belajar ataupun dia rasa benda tu meaningful. Tetapi until the time comes, they don't need it, not yet. Contoh, but Rasulullah diberikan exposure kepada pelbagai dialect in Arabic. Betul kan? Kabilah-kabilah yang singgah tu different dialect. But he's been exposed to that. Don't you see that that is true listening skills? Don't you see if betul lah kita membina kurikulum, kita faham all these studies and research work, we would have already connect the dots. Allah dah tunjuk. Tapi kita ni selalu suka pergi against. Formula dah diberikan tapi kita suka ubah formula tu. Itu persoalan saya terhadap manusia yang Allah dah kata dah memang degil. Kenapa kita nak degil lagi? So when you know this, kita ada agama. Tak kisah agama mana pun, tak ada agama yang suruh kita buat jahat. Betul kan? Tak ada agama yang suruh kita buat jahat. Semua agama suruh kita buat baik. Jadi berpegang kepada yang baik itu. We have to start questioning ourselves and getting the right justification lah. I'm going to stop there lah kot insyaAllah. Okay, silakan. Panas. Okay, I can feel the intense. Tapi doktor, just I think what I want to highlight dua benda saja sebelum kita habis. Satu, I just want kalau this is too much, macam terus kita cakap pasal otak anak macam sponge ke kan? Dah. I know, this is what happen when we have deep talk. Small talk terus jadi deep big talk, but because it's so interrelated, tak boleh lari. Tetapi kita nak membantu parents nampak bahawa otak anak ni normal tengah mencari-cari tu. Dia normal sekarang ni macam tengah tantrum, tak boleh control certain thing. Let's normalize these processes so that when we have question and doubt, for example, for my processes, I always try to come down to the child level. Ni something I think kenapa KinderKaizen ni tak perlu nak Islamikkan, sebab waktu I masuk KinderKaizen, I feel this. I feel macam selama ni agama ni sangat terasing. Macam you belajar agama dan you belajar benda lain. Right? Dia asing. Baca Quran lah. Lepas tu keluar lain lah macam tu. So dah lama sangat ada this journey macam rasa iman tengah tinggi, tiba buat lagi, lepas tu low balik. So dia naik turun pun iman pun perlu di-normalize. Dan kita nak tengoknya betapa I feel like inilah betul, kalau tak mustahil dalam agama Islam tak sebut benda ni, iaitu you respect a child dan you value a child as how you would value any human being. Dan waktu tu tengok mula-mula berada iman dah, lepas tu pergi jumpa Miss Soleha dekat KinderKaizen Citra, and then I met the whole community of people who cares about children. They just anak tu cakap macam mana, dia cakap macam mana, and come down to their level and really just trying to understand instead of judging and terus nak conclude. Anak ni pandai, anak ni hebat, ni genius, ni gagal, ni nakal. Tak ada. We don't do that. And that really trained me untuk lebih terbuka dengan any possibilities. So just macam contohnya soalan tadi tu, just nak recap, doktor dah sentuh banyak kan. I just want to recap. Just take that time to talk to your child and ask your child, what do you think about me? About mommy, about daddy, about what happening. Orang cakap, you're not smart. Are you impacted dengan orang-orang punya suara? These are the processes that we need to have with our children and listen what they have to say, because it matters. It matters so much that it makes
a lot of different bila kita kena hadap orang yang tak faham. For example lah kan, bila anak tu sendiri datang dekat me, contohnya me myself Ms Islah kan, I think ada benda yang Fika selalu cakap to me, Fika tak pernah tengok lah student macam ni hubungan dengan teacher. I think you're the first yang highlight that to me. Cakap anak-anak KinderKaizen dengan Ms Islah dengan hubungan teacher yang macam rapat to a point, semua benda nak cerita kat teacher dia. Macam tak penting pun, nak juga Ms Islah tengok ni ni. Dia tak pernah tengok, and I never think about that until I really realise, oh benda-benda kecil yang I pay attention, yang I sampai tak habis penat dah telinga dengar, macam dah pada kita dah sangat Allah dah tepu dah dengar, rupanya it's such a big thing towards their development later, and to the brain they are developing, they gain that safe assurance that somebody cares, what I say matters. You know, I make mistakes, but this person would not judge me and condemn me. Yeah, and I can move on. Kita susah, masyarakat susah move on this. We are the generation. Susah nak move on. So sekarang let's move on and embrace the new understanding of brain concept that is not like sponge. Doktor cakap tu yang sponge tu 10% je. Kita nak jeopardize 90% for this 10%. Are we really going to do that? So let's just step back kita, relax. Dan relax ni, misalnya dah mula berhati-hati tahun ke-5 because why doktor? Kita dah belajar parenting style, ada permissive. We try really hard to relax, maksudnya bukan you tak sampai biar. Sampai to a point you tak tahu apa yang berlaku dekat anak you. And juga bukan ekstrim sampai you nak ambil tahu semua benda. No, nak middle ground kena proses. And kita belajar teori, doktor, I learn something from you a lot juga ialah kenapa doktor tak sibuk cerita pasal teori to us. Macam Islah hafal ni teori ni kan. Because you understand once you in the process, you betul-betul build that consciousness, then you really question things and really just immerse yourself in the process, you get the answer that custom made for you. Kan, semua orang kena ada proses ni dan tak ada orang can tell you your process kena macam ni and should be like that. No, just trust it and own it. So that be mine. Be the parent that you need to be. Okay, right and wrong. Kita redah dulu, like Dr. cakap, jalan terus, tak ada break-break. Anak berkembang tak tunggu kita, tak tunggu masa. Kan, amalan kita pun tak tunggu masa dah. So yeah. So at the end, let's wrap it up, girl, lady. Lady. Sorry lah. Me and Fika ada that language di mana we have our inside joke, sorry. So Fika, yes, take it away. Doktor nak tambah? Doktor. Tak, saya nak kata saya suka ayat tadi. Saya suka perkataan tu, that custom made. All this journey are custom made to us. Kita memang takkan nampak benda yang sama. Tetapi that's why saya tak boleh nak buat, walaupun KinderKaizen 2.0 ada guidance, lesson plan contoh Kinderbebe next year, slowly slow and steady, saya tengah step by step. It's just to guide. Okay, it's not to control anybody, because once you have the guide, and then once you have the guide, untuk kami senang nak make sure semua sama. Tetapi in terms of it's custom made for you. Maksudnya custom made tu you akan create your own. You akan melayari you punya bahtera tu dengan your own method, your own way. Saya tak nak buang personality masing-masing tu. Personality masing-masing as a principal, as a play leader, as a play carer, saya nak jaga, kekalkan. Macam mana kita jaga the child, seorang-seorang tu, macam tu juga saya nak jaga yang besar-besar ni. Yang besar-besar yang all the adults. Jadi untuk parents pula, saya nak jaga parents juga. Tapi saya faham dalam proses tu, ada parents yang mungkin dalam proses juga dan tak faham, tarik diri. It's okay. Don't worry, saya doakan one day kita akan berjumpa balik. Macam tu. Sorry, tu kucing nak bising. Tak apa. Fika cakap dulu. Okay, heavy deep reflection we're having now, but I loving it. Kita orang dah tunggu dah nak discuss macam ni lama dah. So Alhamdulillah. So one takeaway, a few takeaway daripada discussion hari ni, there's a thing, there's too much too soon. And I think yang benda paling penting is to cherish and enjoy your child now, kan? Because one day anak akan sentiasa membesar, so kita tak nak terlepas benda-benda penting, critical period tu. So jagalah betul-betul, and benda ni semua kita boleh educate sendiri, kan? Information banyak, so we just have to educate ourselves je. So
Miss Feqa tak nak tarik lagi, dah 10 suku. But untuk akhir ni, just nak share if you want to know more about KinderKaizen, ada Instagram, just type KinderKaizen MY, and Dr Putri juga, you can check on her socials as well, on mostly active on Instagram lah kan doktor? My MY Putri Azhar Maria. Okay. So to know more about Kinderbebe pun ada juga. We also active on Instagram, and if you want to know, contact us. Principal and center leader will leave our numbers ada dekat description. So itulah bila nak habis ni so awkward kan. I always tak tahu macam mana nak tahu kalau nak tutup tapi I like this. Yes, doktor. Betul. Saya nak kata minta maaf jika I sound harsh dan sebagainya, tetapi itulah proses saya sendiri dalam journey ni membuatkan kadang-kadang kita terpaksa jadi hati kering tu. Saya minta maaf lah, benda tu berlaku dan atas banyak sebab saya terpaksa jadi begitu, tetapi I hope I'm not losing who I am, yang lembut tu, yang mudah sedih, mudah touched, because that is me. Saya akan mudah menangis, saya akan mudah terasa hati. The type tu, a little bit of that type tu in me tu, kalau tengok anak tu, dia salah laku pun saya dah boleh menangis kat sini. We have that, intuitiveness kita tinggi. Alhamdulillah. And yes, Feqa and Islah, saya pun suka discussion seperti ini. I would love to do more because it's open discussion kan, and I like people who like to question things, and then daripada question kita kembangkan lagi, because hanya dengan itu ilmu akan berkembang. Dan sebenarnya gedung tempat ni adalah nampak tu belakang. Gedung tempat perbincangan adalah universiti. Tapi universiti kita hari ni dah tak macam universiti yang sepatutnya berlaku perbincangan. Tapi tak apa. It's okay. It's a new world of banyak internet sebagainya. Kita gunakan platform ini. Thank you so much for doing this. I really appreciate both of you. Aiman, keep doing. I'll be with you guys. I'll be with all of you. Macam tu. Okay? Alright. Thank you. Yes, like I think I Saya would tolong love to. Feqa kat situ. Okay. Terima kasih. Islah nak tetap lah. I want us to all check out with tajuk kita kan, Otak Anak Macam Sponge. Yes. Okay, our answer will not be yes and no, but our answer will be a keyword towards that. So macam check out with one word tapi related to the question. Otak macam sponge. Sorry lah Feqa kalau it's too deep. Walau intense tak ada pada Aiman. Sorry. Saya pun. So let's check out with one word to help, like a keyword kalau parents tak tahu. Even for myself, moving forward, the third episode will be about screen time. screen time. Screen time. So kita akan check out with one word yang to somehow summarize today with the session ni dan juga prep for the next one. So let's think of one word for a bit. Okay. Mine would be a phrase. Boleh? A A phrase? phrase. Dia macam 2-3 perkataan lah. Macam tu. Boleh? Okay. Yeah, sure. Dah ada ke? You all? I have Belum, one tak apa. word. Okay. Pendengar juga kalau nak check out bersama kami, silakan come check out. Boleh comment. Yes, what comment your your one word word. from this discussion Yes. be. Yes, one word. Yang tengah terngiang-ngiang ke teringat-ingat ke, kau macam Dr Putri sampai phrase. Pun boleh. Nak bersajak, silakan. I love that. Allahuakbar. Okay. Alright, Dah I'm jumpa ready. ke tu? Okay, I'm ready. Nampak Feqa. Tengah. Okay. Look for the word. Menari. Apa? Islah. I'm sorry lah. Very static like all the time. It's okay. Hmm. 18 orang masih menunggu Feqa punya jawapan. Korang dah ke? Dah. Dah. Dah sebut dah? Tak, maksud tak. Belum. Belum. Okay. Belum, Oh waiting sorry, for you. tunggu I kena tadi. Okay. Dia Dah. tengok Okay, atas okay. macam apa. Berfikir sungguh tu. Jauh berfikir.
Okay. It's okay. Oh, by the way, doktor yang Can you komen give tu, it? Madam Dia tu, she Uh-uh. actually a mummy yang hantar Kinderbebe, and then anak dah masuk Kinderkaizen now, and one more little girl Alhamdulillah. dekat Kinderbebe, and always one of, memang sangat committed to parenting circle, there's Masya always Allah. practice hands-on. Alhamdulillah. Lepas tu Nurul Awanis Alhamdulillah. pun ada play carer Kinderbebe, Yes. Miss Umi kita, yes. Yes, Alhamdulillah, insyaAllah dalam proses. Kita semua dalam Yes. proses. And whatever it is sampai anak kita dah besar pun, kita semua dalam proses. I cannot even say berjaya ke Dr. Putri dengan cara, no. Dalam proses. Kita dalam proses. Anak-anak kita pun dalam proses. Kalau dia buat salah pun, please lah tegur-tegur. Sebab mereka dalam proses. Macam tu kan kita moderate. Hakikat kejayaan tu pun ada kaitan dengan macam keimanan. You tak boleh nak cakap siapa beriman dan tak, siapa percaya dan tak. Who are Hanya we? Allah yang judge. Yes. Exactly. So that's a Exactly. beautiful part of it kan, when you practice Islam as part of your life. Macam tu. So the words. Fika dulu lah. Go. Mine would be simple je. Boundary. Yeah. Boundary. Good. That's very good. Very good. big word. Yes. Yeah. It's a good homework for everybody who's listening. Yeah. Mine would be multitasking. Interesting. Where is that coming from? Okay. Mine would be untuk semua orang, let's just be here and now. Here and now. Not tomorrow, not the past, but here and now. Here and now. That's it. A phrase. Be present. Yes. Be present. Yeah. Okay. Thank you so Dah ready much, tak? everybody. Okay. Thank you so much everyone who joined tonight Yeah. punya talk. We'll see you next month punya talk. So wait for the poster. InsyaAllah kita cuba keluarkan awal sikit. Minggu ni bulan ni macam busy Faham sikit. busy. Yeah, Tak apa. sorry It's tak okay. apa. It's okay. Ada dekat YouTube. You guys boleh tengok nanti. Kalau siapa yang tak boleh join live. Then yeah, we'll see you next month. Bye-bye. Thank you. Good night. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.